Nous sommes donc avec Tom Gregory, 25 ans, un Britannique comme on adore, avec ses tubes Fingertips et What About You qui cartonne en ce moment. On vous les passe beaucoup sur Top Music. Hello Tom, how are you? I'm very well, thank you. A little bit tired. I'm in the studio a lot at the moment. Very long days and little sleep, but I'm feeling good. Écoute, il va très bien. Il passe pas mal de temps en studio en ce moment. Donc, de longues journées, pas beaucoup de sommeil, mais il est très content. Tout va bien. Alors Tom, ton premier album s'appelle Heaven in a World So Cold. Qu'est-ce que tu considères ce paradis dans un monde si froid? So your first album is called Heaven in a World So Cold. What do you consider as your heaven in a world that is so cold? Good question. I think that I find that in music. Maybe that sounds a little bit cheesy, but especially when I was growing up, music was kind of an escape for me from a lot of problems and a lot of stuff that I had to deal with. So yeah, for me, music, definitely music, it's an escape. And I think I wanted to kind of try and recreate that for someone else. I wanted someone else to listen to my album and try and escape in their own little world as well. So yeah, definitely music. Alors, en fait, pour lui, c'est surtout et essentiellement la musique. Alors, effectivement, il trouve que ça fait un petit peu surfait de dire ça, mais ça reste la vérité. Depuis qu'il est tout petit, ça a toujours été un échappatoire pour lui. Et donc, c'est ce qu'il veut essayer de donner aux gens, que ce soit la même chose pour eux lorsqu'ils écoutent sa musique. Mais voilà, c'est vraiment à fond la musique. Où est-ce que tu es actuellement, Tom? Where are you right now? In a studio? In your house? I'm in London at the moment, and I'm using a studio just outside of London, and the only thing I can say is that we're working on some really exciting new stuff, which sounds great. I'm just hoping it sounds better than the last stuff we did. Otherwise, I'm going to be as we call like a not a one-hit wonder, like a two-hit wonder, and then just fade away. Alors, il est chez lui, à côté de Londres, également en studio, au même endroit. Et voilà, il est en train de travailler sur plein de nouvelles choses. Il espère que ça va plaire autant que ce qu'il a déjà sorti. Sinon, comme il dit, bah, il sera le gars qui a fait 2 tubes. Et puis après, non, plus rien. Mais bon, on n'espère pas. Non, on n'espère pas, effectivement. Il y a en ce moment le 3e confinement en Grande-Bretagne qui est en train de un petit peu se relâcher. Comment tu te sens après avoir passé autant de temps à la maison? So the third lockdown in Britain is getting relaxed. How do you feel after spending so much time at home? Oh God, good question. How do I feel? I think at the moment I actually feel very creative. I've just been the funny thing is that as a musician, as a songwriter, my life hasn't really changed during the lockdown, apart from the fact that I can't go to the pub and I can't meet friends and I can't go on tour. The rest of the time when I'm not doing that, normally I'm just in the studio, locking myself from the outside world. And that's literally what I've done for the past 6 months. So for me, it's not been that much different. I think it's been tough. Everyone's just ready to go out there and enjoy time with friends and have a drink, I guess. But yeah, it's no harder for me than it is for everyone else, I guess. Alors, en fait, ça n'a pas été ni très difficile, ni si différent que son quotidien pour lui, tous ces confinements et ces quarantaines, parce qu'en fait, il passe beaucoup de temps, en tant qu'auteur, compositeur et chanteur, en tout cas, c'est la même chose, parce qu'il passe beaucoup de temps en studio, à écrire, à faire sa musique. Alors, évidemment, il a envie de sortir dans un pub, boire un coup avec ses potes, ça, on ne peut pas. Mais sinon, le reste du temps, ça ressemble vraiment à ce qu'il faisait avant. Donc, ça n'a pas été si difficile à vivre et ça n'est pas si difficile à vivre finalement pour lui. So it was finally an opportunity for you to be creative and make music? Absolutely. And the thing is, I'm making music all the time. But specifically in this time, I don't actually think there's been of the last 10 years that I've been trying to do this crazy job, I don't think there's been a time where I've written so many songs. It's just crazy. Maybe I should do another album just with songs that aren't ever going to be released because I've written so many. Yeah. En fait, il a toujours aimé et fait de la musique, mais là, en fait, ça fait quand même 10 ans que c'est un petit peu son quotidien et qu'il essaie de percer.
il n'a jamais autant écrit de chansons que dernièrement. Donc peut-être qu'il devrait sortir un album avec que des chansons qui n'ont jamais été sorties au public. Mais voilà, il est effectivement hyper créatif et il n'a jamais autant bossé qu'en ce moment, quoi. Alors, actuellement, tu étais censé être en tournée, notamment en Allemagne et en Autriche. Quand est-ce que tu penses pouvoir retourner sur scène? This time you were supposed to be on a tour in Germany and Austria. When do you hope to be able to come back on stage? That's a good question. I'm also, to be honest, I'm also waiting for that answer. I hope it's this year, because it's strange. We're gonna have a situation where I'm a new artist and I've released my first album and I wasn't able to tour it, Yeah. which feels really weird to me. The only good thing is that maybe when the whole lockdown's over, I can play for slightly more people than I thought. C'est une très bonne question à laquelle il aimerait bien connaître la réponse aussi, parce qu'il ne sait pas. Il dit que, en fait, ce qui risque de se produire, c'est que c'est un nouvel artiste qui a sorti un album, mais qui n'a même pas pu partir en tournée ou jouer son album en live. Donc, c'est assez bizarre. Donc, voilà, il aimerait bien connaître la réponse, justement, et que tout ça change, quoi. Alors, ta carrière a vraiment pris son envol en Allemagne, plus qu'en Grande-Bretagne pour l'instant, avec Fingertips, qui était la chanson la plus jouée en Allemagne l'année dernière. Et maintenant en France, donc avec Fingertips et aussi What Be You. Comment tu expliques ce succès? So your career really took off even more in Germany as in Great Britain with Fingertips, the most played song on the radio in Germany. And now in France with Fingertips and What Be You, how do you explain this success? I can't. Everyone, you know, everyone told me in the music industry, breaking it anywhere is hard, but breaking it in France is even harder. And I guess that makes this success like a little bit more strange for me because, the complete irony of that question is that when I was younger, and this isn't connected to your question, but I always like to tell this story. When I was younger, my father used to terrorize me and say, you need to concentrate on learning French at school. It's a really important language. And I didn't listen. I spent 5 years doing French, messing around, didn't learn a word. And so you can imagine at home, from me saying as a boy that I'm never going to need French, I'm never going to go there. It's okay. I can speak English. It's the language of the world. There's some funny, there's kind of a funny atmosphere in our house now because my dad's laughing at the fact that my career is now really taking off in France. And no, apart from that, it's absolutely special to me because, you know, I'm just a kid. I still feel like the guy who's playing in pubs, you know, and just starting out. I don't really feel like I belong here. So for me to have all this success at the moment, it's just like completely crazy. I'm kind of waiting for it to stop, but it's not. Alors l'ironie du sort, c'est que lorsqu'il était plus jeune, son papa le terrorisait, le harcelait avec le français. Il a étudié le français à l'école pendant 5 ans, mais bon, c'était pas sa matière préférée. Mais son père vraiment le saoulait avec le français et lui il se disait mais j'en aurais jamais besoin, j'irai jamais, j'ai pas besoin de parler français, je parle l'anglais qui est la langue universelle du monde entier. Donc il me dit donc maintenant je peux vous dire que mon père rigole bien et même moi j'aurais jamais cru un jour avoir besoin du français ou qu'il se passerait quoi que ce soit pour moi en France. Après pour ce qui s'agit de son succès en France justement, on lui a toujours dit dans l'industrie de la musique que c'était très difficile de percer où que ce soit, mais particulièrement en France. Du coup voilà, il est encore plus flatté et juste ébloui que ça marche autant que ça en France parce que voilà, pour lui ça reste assez incroyable. Parfois il se demande si tout ça est vrai et il a encore du mal à y croire parce que voilà, pour lui il est encore le mec qui galère, qui joue dans les pubs, etc. Il a du mal à croire en tout ça, quoi. Donc tu as énormément de succès en France, mais pas que, effectivement. Et à l'est de la France, donc il y a Top Music, la radio pour laquelle tu fais cette interview aujourd'hui. Est-ce que tu connais quelque chose de l'Alsace, peut-être Strasbourg ou Colmar? So maybe you know Top Music is the biggest radio in the east part of France, especially in Alsace. Do you know something about Alsace, maybe Strasbourg or Colmar? I did. You know, the crazy thing is, and people can't believe this when I tell them, is that my success in France has come
just at the start of when the whole coronavirus pandemic started to happen. I've never been to France, ever. I've never set foot in your country. The only time I've been close to France is when I had a connecting flight from Paris. So technically, I've never even been to France. And the fact of that, like, it's completely crazy for me. That Ouais. I feel like... c'est qu'il n'a jamais été en France. En fait, il n'est jamais venu en France parce que son succès, justement, chez nous, a commencé au moment où a commencé toute cette pandémie. Donc, à part faire une escale un jour avec un avion en France, il n'est jamais sorti de l'aéroport. Et assez incroyable que ça puisse paraître, il n'est jamais venu en France, en fait. Crazy. So, when you come to France, maybe you have to learn some French words. How you say? I know, and you know, it makes for me the fact that I've never been to France, it makes it a hell of a lot more special for me, because I know how hard it is to break in a country. You have to kind of show your face. You have to go out to the people, and I don't know. France has kind of opened me. Like, France has opened their arms to me. And I've never even been there, so it feels really special. I think I owe it to the people to come and play quite a lot of shows when the pandemic's over. So I'm really excited. En fait, il pense qu'il doit beaucoup à la France et aux fans français, en tout cas au moins de venir jouer en France et de venir à leur rencontre, parce que encore une fois, la France lui a vraiment ouvert ses portes, l'a accueilli à bras ouverts alors qu'il n'est jamais venu. Donc voilà, c'est difficile de percer quelque part où on n'est jamais allé, et c'est le cas. Donc c'est assez incroyable. Of course, you're welcome in France and in Alsace for a special show with top music, with a big pleasure. Thank you very much, Tom Gregory. The pleasure is all mine. Thank you so much. Thank you for playing my music, and I'm going to repay you with that show, my friend. Le plaisir est pour lui. Merci de passer ses titres, et ben, il vous rendra l'appareil en venant faire des concerts chez vous. Super, merci beaucoup.